Hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Skulle du vilja ha en shooting brake kring Audi A4, BMW 3-serie storlek med 800 volt teknik, 600 kilo dragvikt och lite annat smått och gott? Zeekr 7 GT har precis lanserats här på Bryssels Motor Show för under 500 000 kronor. Den här videon är sponsrad av Carla.se som gör det tryggt och smidigt att köpa och sälja begagnade el- och laddhybrider. Gå in på Carla.se för en gratis och snabb värdering eller hitta din nästa bil. Det här är Zeekr 7 GT och det är en riktig bil, det är inte en SUV. Den har en markfrigång på 14 cm och på något vis så tycker man ju ändå om det. Bilen i sig är 4,81 meter lång och har samma teknik som vi har sett från Zeekr 7 X, alltså 75 eller 100 kWh batteri. 75 kWh är ett LFP-batteri. Det är 800 volt, det är enormt mycket effekt. Bakhjulsdrivet 310 kW eller 416 hästar tror jag det är. Och sen har vi fyrhjulsdrift med 475 kW, 616 hästar. Priset börjar på 494 000 kronor, vilket är extremt aggressivt. Long range-versionen får du för 560 000 kronor och det är väl sweet spoten kan jag tycka. Men vill du ha fyrhjulsdrift så får du betala 635 000 kronor. Precis som det har varit med Zeekr 7X så ingår då allting från grunden. Det enda som du kan behöva lägga till är dragkroken för 21 000 kronor. Precis som 7X så laddar 7 GT väldigt snabbt. Vi har upp till 480 kW DC-laddning här med 800 volt systemet. 10-80% gör det på 16 minuter med det stora batteriet. Har du det lilla så är det 13 minuter. Och vi har ju sett 7X ladda, eller jag har i alla fall sett det ladda på 13-14 minuter med det stora batteriet. Vi pratar 10-80 siffror då. Så att det här är ju samma sak med 7 GT. När det kommer till AC-laddning så är det 22 kW. Finns vehicle to load, sådana saker. Nu börjar man snurra bilen här också. Lite väl. Inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Om de slutar snurra bilen kan vi göra ett nytt försök. Fick jag också lite mer plats att prata om det som kanske är det mest intressanta på den här bilen. Man kallar det shooting brake och med det menar man på den här sluttande formen. Det är inte riktigt kombi. Vi hade kanske velat ha ett lite längre tak här då. Det äter ju upp i bagaget. 456 liter har vi här i alla fall och det är en enorm lucka här. Det blir väldigt lätt att packa den här bilen tror jag. Men det är också väldigt sluttat vilket kanske förstör lite det. Vi har möjlighet att lyfta på golvet här för att få en lite mer balja, lite mer utrymme. Det är medräknat i de här litrarna. Och sen så är det uppdelat i 40-60 med en skidlucka. Zeekr är ju en bil som de själva säger i alla fall utvecklas och designas i Göteborg delvis. Och det kan man väl kanske anta att de har varit med i just skidluckedesignen där. Det går att fälla sätet direkt härifrån också så man får det stort och fint. Hur många liter det är på har jag inte i huvudet just nu. Jag har inte fått det nämligen. Kanske har jag fått det innan jag publicerar den här videon så skriver jag det nere här. Däremot så kan du få den här bilen med dragkrok och då är det 1600 kilo på samtliga versioner. Det är väl inte jättebra. Men det är absolut inte dåligt. Designmässigt så har man ju den här nya designen med svarta listen här framme som ska vara Zeekrs designspråk. Vi såg det på 7X, vi ser det nu här igen. I Kina så är det ju skärm här, i Europa så är det svart plast bara. Men jag tycker det bryter av ganska snyggt, speciellt mot den här vita färgen. Och sen har vi ju ljuslist här också som går fram hela vägen. Här har vi halv- och helljusen också. Under huven finns det en frunk på 64 liter eller 32 liter beroende på om du har en bakhjulsdriven eller en fyrhjulsdrivna. Den fyrhjulsdrivna får den lilla frunken. En annan teknik som vi hittar i 7X och även 7 GT är de här elektriska dörrarna. Man kan ju tycka vad man vill om dem. Jag är inte jätteförtjust i dem, men de finns här. Nu hoppar vi in här. Hoppar vi in här i baksätet då så stänger vi dörren. Den är också elektriskt så. Och man får väl ändå konstatera att det är ett stort baksäte. Den här stolen har jag ställt in som jag vill ha när jag kör. 180 cm lång. Och jag får ju plats. Något höga knän.
Men det hade jag räknat med i den här låga bilen ändå. Det är ganska tajt med fötterna under stolen som är i det nedersta läget. Men jag tycker att det är snyggare här än vad det är i 7X. 7X har ju liksom en plastbit här som ser lite konstig ut. Här har man mattat det istället, vilket gör mer diskret och det sticker inte ut på samma vis. Och det känns betydligt bättre. Materialmässigt så är det väldigt mycket samma sak som vi ser i 7X med nappaläder här i long range-versionen och i privilege-versionen, alltså de med 100 kWh batteriet. Har man den intro-modellen som heter Core så får man tyg här istället. Men det känns generellt sett bara väldigt hög kvalitet överlag. Vi har handtag här uppe, det är ett enormt panoramatak som går verkligen hela taket. Det är jättestort. Och det här är lite det som Polestar 4 säger att de inte kan ha en bakruta för att då blir balken, och så har Zeekr löst det och så ingår de i samma koncern och så. Det känns som att allt Zeekr gör är för att skämma ut Polestar. Polestar säger att nej, så där kan man inte göra och då gör Zeekr det. Bara för att visa att det går. Det är inte första gången. Men så är det. Här i mitten så har vi 2 USB-C. Vi har luft också, vilket är himla trevligt. Vi har ingen solgardin som vi har i 7Xen här däremot. Vi har också armstöd med lite sammetklädsel här och 2 mugghållare. Ja just det, 7X har ju USB-C i armstödet här, vilket ju man inte har i 7GT. Bara det gör ju att 7GT blir en trevligare bil. Ska vi ta och hoppa fram också då? Börjar det bli många som vill titta på den här bilen, men jag var först. Och nu sitter jag här i förarsätet på 7GT och känner igen väldigt mycket från 7Xen med den här skärmen som känns något mindre. Det kanske den inte är, jag ska inte svära på det, men vi har också samma aktivitetsknappar eller vad man ska säga här nere, och så har vi mobilhållare, 2 stycken, båda laddar ser ut som, det är sådana ikoner, och sen finns det även fläkt här också så att de ska kylas, vilket är ju himla trevligt. Vi har lite förvaringsfack, kan man kasta nyckeln eller så. Vi har mugghållare och sen så har vi ett stort förvaringsfack här tycker jag ändå. Med 2 USB-C också på 60 watt. Himla trevligt. När vi tittar på ratten så ser vi att vi har samma knapplayout som vi hade i 7GT. Men de här knapparna är inte längre pianoplast eller pianolackade. Utan de är matta. Vilket gör att det ser genast mycket trevligare ut och de kändes mycket trevligare. Det här gillade jag. Väldigt trevliga knappar. Det här är det här gjorde mig glad. Dels att det är en liksom kombi shooting brake, intensiv, riktiga knappar på ratten. Vi har en förardisplay, vi har en stor head-up display också. Vi har de här kantlösa speglarna. Den här skärmen som den är väldigt Tesla-lik infotainmentsystemet, men det är snabbt och det är responsivt och det är bra kameror när man tittar lite snabbt så här också. Det ska bli intressant att köra den här, känner jag. Stolarna, de är ju inte liksom sportstolar, vilket gör mig lite förvånad igen. Alltså, det ser ju ut att vara liksom en sportigare bil, men sen är det så mycket komfortfunktioner i bilen istället. Aktiv luftfjädring, sådana saker, vilket är helt sjukt också på den här bilen. Och de här stolarna som känns mycket mer komfortstolar än sportstolar, vilket jag vet att vissa kommer absolut tycka om. Jag kan ju känna att de är lite mjuka, hade gärna fått skåla lite mer, men det är ju för att jag föredrar sportstolar. Gör man inte det så kommer det här vara himla trevligt. Lårbensstöd, jajamän, det finns, så inte ens det kan jag klaga på här. Och igen, det här panoramataket, det är så stort. En av fördelarna att kunna vara på mässor så här är att man får träffa representanter från företaget. Och nu ska jag träffa Lothar Schuppet som är chef för Zeekr Europa. Congratulations on the launch of the new Zeekr 7 GT. Thank you very much. We are really happy to have it now here in Belgium. The launch day in Brussels. A good start for the year 2026. Definitely. The 7X we have seen in Europe, it has been very well received.
How have the launch been on your side? Yeah, I think the 7 GT now shares a lot of ingredients also from the successful 7X SUV. If you think about range of 655 kilometers, about fast charging where you are in 10 minutes charging 340 kilometers on it. So the perception of the consumers is on very, very high level on technology already now, and that car has it also. But what is additional on that car, a little bit different and unique, is that this is a real GT. So a GT which has the driving capabilities of a very, very sporty, fun and experiential car. It has a low center of gravity, long wheelbase that you can carve around the corners. And with that, it has still a lot of comfort and versatility because the size of the rear seat and the trunk is quite big. And that makes the car also unique for a different customer group who don't want to go into the SUV segment. You have already the 001 that we have next to us here. Yes. A shooting brake, a larger one than the 7 GT. But since the technology is so much better in the 7 GT, isn't it time to update that one? We have seen it in China with a better technology. Yeah, I think the technology in the 001 is still state of the art. If you look into the charging times of the 001, it's also ultra fast charging. Of course, it has not the 800 volt, but in most use case of our consumers, it's still enough. I think we will concentrate now on the launch of the 7 GT and to build on our models we are having in the portfolio in general. And that car really fulfills a different customer group of executives, a shooting brake on a luxury level, where this is a GT car, a real driving car and moving into that direction. Is Zeekr Europe full focus on 100% electrification? You have in Zeekr in China have started to do more hybrids. Is that something that will come to Europe as well? So we can confidently state our goal and our mission here in Europe is to accelerate the sustainable mobility. And for sure, it's unavoidable that electrification will move fast forward. We saw higher than 30% growth rate adoption in Europe last year and will continue this year. Nonetheless, CO2 emission targets are moving or not. The sheer advantages of an EV, having not oily engines with hundreds of parts, having lower maintenance, having zero emissions, having no pollution there, these things will overweight very, very quickly, even more, and also convince the consumers. So that's why we believe in sustainable mobility. That doesn't mean that, and you know, we have in Zeekr China launched already our super hybrid technology. Probably the super hybrid technology is a technology which could be interesting in Europe. We're investigating it at the moment. For us, it's important that we fulfill customer demands, and customer demands who have that view, they want to drive sustainable, and maybe for a transition period also as a step from ICE over plug-in hybrid towards an electric vehicle could be a good path. The super hybrid technology for us is really a unique opportunity. You know that it is not only a plug-in hybrid which can deliver up to 1400 horsepower, but also act as a range extender that you can drive even longer electric. And that is where I believe a very interesting technology for consumers. But we will come in probably 1-2 months with more information about our product strategy. Okay, exciting. The pace of electrification in Europe, has that gone as fast as Zeekr has expected, or has it slowed down? Actually, it was a little bit an up and down during the last 24 months. In some markets, we were really surprised, like Denmark, where we saw last year in adoption now, I think above 60%, which is unbelievable high, where we have seen in Germany when they stopped also the incentives that the adoption slowed a little bit down, as well as in France. But we see now picking up a lot of these markets which were down the last year, and we are very confident that in all the markets the growth will accelerate. And in average or in general, we are really happy about the development, and it was around our expectations.
EU recently revised the 2035 goal of 100% electrification. What is your viewpoint on that? Yeah, I think that delay of the target will not have an impact on the purchase behavior and on the electrification. If you look, in Belgium is a good example for a country with a high B2B share. All companies are driving already completely to the EV share in their fleet policies. We see a lot of consumers moving, and the growth of 30% you saw last year will continue in adoption. So it's for us not at all a signal that will slow down. In 2026, what is the single most important factor for higher electrification in Europe, you think? No, I think the development right now is moving already in that direction. The biggest supporter is structure of charging network, especially in the markets where we see in the south of Europe, where we still need to go a longer way. That will help to lift up the adoption rate. And of course, as I said before, that companies and people think different and get educated. It's all about education. There's still a lot of anxieties about range, about charging speed. But if you look into our car with in 10 minutes charging 340 kilometers, you don't even need to think about that this is somehow a compromise. It's the same convenience like we have before. And if we turn infrastructure, support, incentives, plus the education forward, I think we can even accelerate more. What role does Sweden have to play in Zeekr Europe? You still have an office in Gothenburg. What do you do there? Sweden is for us the heart of our brand. We have our global design center sitting in Sweden. So the cars for the world are designed in Sweden. So all the 9 models you also have launched just recently in China, all coming out of the global design center in Gothenburg, while we're having some satellite studios in China or in different places. So it's a heart of our brand. Besides that, we have our Zeekr Technology Europe, which are the engineers who are adopting and understanding all these nice vehicles and the requirements of the European consumer. So it will stay a commitment for us being invested in Sweden and operating there with the heart of our brand. Our headquarter in terms of commercial activities and sales for Europe is in Amsterdam, because it's also from the logistic perspective much more efficient and much more easier to build up all the market growth. But we will stay with these 2 locations very clearly in this year. Are you developing mainly for Zeekr cars or for the whole Geely group? The entire R&D and also the design activities are, of course, a co-creation between China and Europe. And also the Taizhou Declaration, which has been launched last year in February for the Geely Group. I don't know if you're aware of that, but that has been stating we want to consolidate more as brands. So we are working much more closely together with all our R&D technology investments, with the supply chain, with the platforms, manufacturing. So the brands working very close together. While we are, on the other hand, towards the customer, distinguish very clearly between the brands. Because, of course, every brand has its own positioning and we need to differentiate among each other, which we clearly do. When you look at a Zeekr and drive in front of a house, you have a different feeling when you step out than you're driving with a Volvo. I think we are already on the good way. We will develop further this distinguishment. But there's also quite a difference in technology between Volvo and Zeekr, for example. Like we saw the ES90 from Volvo. It's not the same hardware and software that we see in the Zeekr 7X, for example, and it's expected to be different in the new EX60 as well from Volvo. You're still separating the platforms there and you're not sharing components between each other. Is that something we might see further along? I think the consolidation of Geely, I cannot speak for that in detail on the R&D side, because that's more a holding topic. On the other hand, that synergies and these efficiencies will grow, and we will come out of that with a very strong alignment among the brands. What is important for us, and I can speak for Zeekr, especially in Europe,
is that we are focusing that our cars, with the technology, with the ingredients of the options of the standards we're having in, are really fitting to the European needs and to our consumers in that segments where we want to sell our cars. Thank you very much, and congratulations again to the new 7 Thank GT. you. Really happy to hear that you like it, and looking forward that you are supporting us in the communication. I'm looking forward to driving it. Thank you you. very much. Vad tycker ni om nya Zeekr 7 GT? Berätta i kommentarerna. Nu ska jag lämna över till nästa journalist. Får ni ha det så fint, så hörs och ses vi i en annan video. Hej på er. Okej.